আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের মাঝে আবারও চলে আসলাম আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেল থেকে অবশ্যই বুঝতে পারছেন আজকে এই ফোনটির হার্ড রিসেট করব। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন না টেনে, তাহলে করতে পারবেন। স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। তো সেটটা প্রথমে আপনার পাওয়ার অফ করতে হবে। ফোনের মনে হয় পাওয়ার কিটার প্রবলেম আছে, এই কারণে ফোনটা পাওয়ার কিটা বন্ধ হইতেছে না। সমস্যা নেই, ফোনটা ব্যাটারিটা খুলে সেটটা বন্ধ করে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন সেটটা পাওয়ার কিটার প্রবলেম আছে, এই কারণে সেটটা খুলে ব্যাটারিটা খুলে সেটটা বন্ধ করলাম। প্রত্যেকটা প্রসেস ফলো করবেন, ঠিক আছে? পাওয়ার বাটন আর ভলিউমের আপ বাটন, পাওয়ার বাটন ভলিউমের আপ বাটন। ডিসপ্লেতে পাওয়ার আসলে আপনি পাওয়ার বাটনটা কিন্তু ছেড়ে দিবেন, শুধু আপ বাটনটা চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন পাওয়ার আসলে। একটু টাইম লাগতে পারে, কারণ অনেক সময় অনেক ফোনের কিন্তু হার্ড ফুল হয়ে থাকে, এই কারণে ডাটা স্টোরেজ হয়ে থাকে, এই কারণে একটু সময় লাগতে পারে। দেখেন আপনার সেই উইন্ডোটা ওপেন হয়ে গেছে কিন্তু হার্ড রিসেট করার জন্য। তো আপনারা ডাউন দিয়ে কিন্তু ডাউন করবেন, আপনি ভলিউমে ডাউন বাটনটা দিয়ে ডাউন করবেন, ঠিক আছে? তারপর আপনার পাওয়ার কিটা কিন্তু আপনার ওকে কাজ করবে। প্রত্যেকটা প্রসেস ফলো করবেন, তাহলে সঠিকভাবে পারবেন। আর যদি কোনো কিছু সমস্যা হয়, কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়, তো আমার ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করে আসবেন যে আপনার কোনটা বুঝতে প্রবলেম হয়। আমি চেষ্টা করব সমাধান দেওয়ার জন্য। একটু টাইম লাগবে, তো একটু সময় দিবেন, একটু ধৈর্য ধরে করবেন, তাহলে অবশ্যই পারবেন, ঠিক আছে? তো দেখেন আমারটা এই যে প্রসেসটা কিন্তু চলে আসছে, এই যে হার্ডটা রিসেট হচ্ছে, দেখেন।
এতক্ষণ আমার ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন, যাতে আমার নতুন কোনো ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনগুলো চলে যায়। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন।